Usalama barabarani ni jukumu letu sote. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na the European Union. Kuma kirejaga kire biroiro kia jahi Mutamburuko wa Nyandarua Orerorera Kameme TV. Thaa ithatũ cia ũtukũ ũyũ wa tarĩki 30 mweri-inĩ wa kanana mwaka wa 2023 nĩ ihinda rĩa mũtamburũko wa mohoro wa gĩtindi atĩa mwĩroreri wa Kameme TV nĩ mwĩhoko wakwa atĩ nĩ wa gĩtindi oro wega na rĩu nĩ tuoka haha nĩguo tũkorwo tũgĩkũnengereria maũndũ marĩa magĩtinda makĩhanĩka ituri citiganĩte cia bũrũri ũyũ wa Kenya. Reke twamũkĩre mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie. Mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie mũtamburũko-inĩ wa mohoro. Rũhonge rwa ũrathi wa rĩera kũruta mũkana wa icigo itiganĩte cia bũrũri kũgũmĩrwo nĩ mbura ya El Nino ĩrĩa ĩtanyĩtwo kwambĩrĩria gũthandana kiumia gĩa kerĩ na gatatũ mweri-inĩ wa 10. Continue to tell Kenyans to ignore the naysayers. There will always be those who feel threatened for whatever reason. We have now agreed on the framework agreement. Kamĩtĩ ya mĩario ya ũiguano gwĩkĩranĩra ngirimiti ya kũrutithania wĩra hamwe gũkũ makĩũria a Kenya kwaga gũthikĩrĩria ateti arĩa maratuho kana kũmenereria wĩigĩrĩrĩki wa kamĩtĩ ĩno. Rũhonge rwa borithi kwambĩrĩria gũthiũrũrũka kaunti-inĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ kũngania mawoni kuma kũrĩ maabithaa borithi hamwe na mũingĩ megiĩ matonyo merũ ma borithi marĩa mendekithĩtio. Na kamĩtĩ ya kũhũrana na ungumania EACC kuga nĩ ĩrathuthuria magavana 21 a hau kabere na arĩa marĩ wabici-inĩ kwa ihinda rĩrĩ arĩa marekwĩrwo ungumania na ũhũthĩri mũũru wa mbeca cia mũingĩ. Macio no matemo tũrĩ na riboti icio na njĩra njithĩranu hamwe na riboti ingĩ iria tũgũthagathagĩire hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani wa Ngũnjiri, tũrĩ na Nyambura wa Moca arĩ mũthathaũri na njĩra ya ciĩko. Reke tũingĩre thĩinĩ wa mũtamburũko na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe. Gĩtaro gĩa gatagatĩ ga bũrũri nĩ gĩtanyĩtwo kũgũmĩrwo na njĩra nene nĩ mbura ya El Nino ĩrĩa ĩtanyĩtwo kwambĩrĩria kiumia gĩa kerĩ na gĩa gatatũ mweri-inĩ wa 10. Riboti ya rũhonge rwa ũrathi wa rĩera yugĩte mbura ĩno nĩ gũteithĩrĩria ũrĩmi no ningĩ yahota gũcũngĩrĩria hathara ya mũiyũro na matuka kana matuĩka ma tĩri. Na riboti ĩno tũharĩirio nĩ mwandĩki witũ ĩgiĩ maũndũ marĩa matũrigicĩirie Gĩtaũ wa Wanjikũ. Mũkana wa bũrũri kũgũmĩrwo nĩ mbura ya El Nino nĩ ũrekereirio nĩ rũhonge rwa ũrathi wa rĩera arĩ njĩra ya gũteithĩrĩria a Kenya na honge itiganĩte kwĩharĩrĩria kũng'ethanĩra na maumĩrĩra mayo. Gĩkũhutio na njĩra nene nĩ gĩtarũ gĩa gatagatĩ wa bũrũri gũkĩrĩkana mbura ya mũigana wa milimita 700 ĩrĩa nĩ gĩkĩro kĩa igũrũ mũno nĩyo ĩgũthandana kwambĩrĩria kiumia gĩa kerĩ na gatatũ mweri-inĩ wa 10 nginyagia mweri-inĩ wa Januari mwaka ũkĩte. Running from October to December season constitutes an important season
in Kenya in terms of rainfall, particularly in the central and eastern parts of the country. The highest seasonal rainfall amounts, which would be greater than 700 millimeters, are normally recorded over the Central Highlands. Akirekereria ndumiriri ino murugamiriri munene wa ruhonge rwa urathi wa rĩera Ndagĩtarĩ David Gĩkungu oigĩte kaunti iria ikuhutio na njĩra nene nĩ hamwe na Nairobi, Nyandarua, Nyeri, Kirinyaga, Murang'a, Kiambu, Laikipia Irathĩro, Meru, Embu na Tharaka Nithi. Kaunti hizi zinatarajiwa kupokea mvua za mara kwa mara katika msimu huu wa vuli. Mvua inatarajiwa kuzidi ile ya kawaida katika msimu wa vuli. Mgao wa mvua hizi unatarajiwa kuwa wa kuridhisha, hasa kwa wakati na nafasi. Tiga gĩcigo gĩa gatagatĩ wa bũrũri mbura ĩno nĩ kũgũmĩra kaunti cia Ikamba-inĩ, Gĩthumo, Western Kenya na mwena wa gĩcũa-inĩ. Mbura ĩno ĩgĩtanywo kwambĩrĩria mweri twerekeire wa kenda. Utabiri wa mvua nyingi zinazotarajiwa katika msimu wa vuli mwaka huu katika mwezi wa Oktoba hadi Disemba zinatarajiwa kuleta athari kali na pia mazuri kwa sekta mbalimbali. Kuna mbura ya El Nino yagomeire bũrũri mĩaka 26 mĩhĩtũku na gũcũngĩrĩria ikuũ na hathara nene. Aikari na atongoria kuma gĩcigo gĩa gatagatĩ wa bũrũri nĩ morĩtio kwĩharĩrĩria kũhũrana na matuĩka makĩria kaunti-inĩ ya Murang'a. There is a risk of flooding, and that is waterlogging, leading also to erosion of soil where the soils are not well managed. Mogwati mangĩ nĩ mũiyũro wa njũĩ na ndemu igĩtanywo gũthereria mĩciĩ na tabarĩra cia ũthii wa na mbere Mount Kenya na icigo ingĩ bũrũri-inĩ. For Gilgil and such areas, Baringo is also known, especially Baringo North and Central constituencies, to have mudslides. In Murang'a County, in the slopey areas of Murang'a, and the areas around Kilungu in Makueni County. Mbura ĩno ningĩ nĩ ĩtanyĩtwo kũrehe mĩrimũ ya andũ na mahiũ ũndũ ũmwe na ũthũkangia wa magetha. Kuona matũra maingĩ mwena wa Gĩtarĩ na gĩtarũ kĩa Rift Valley magakorwo makĩgetha mbembe. Harvest in time, and also we shall be the ministry will be providing dryers through the National Cereals and Produce Board, so you can be able to access these to dry your maize so that you don't experience post-harvest losses, and also so that we avoid aflatoxin contamination. During this time, aflatoxin contamination is very high. Na tiga mogwati mbura ĩno nĩ gũkorwo ĩrĩ ũguni harĩ ũkũria wa irio na gũteithĩrĩria kũgũithia thogora wa mũtũrĩre. For double agricultural commodities, this is expected around maybe December, January, February. We expect to get enhanced or maybe reduced prices, especially so with the short-term crops. Thutha mũkana ũyũ kũrekererio rĩu honge citiganĩte cia thirikari na andũ kĩũmbe nĩ morĩtio kũgathĩka mĩbango mĩrũmu ya kũgitĩra mogwati ma mbura ya El Nino. Ngĩribotera Kameme TV, njĩta Gĩtaũ wa Wanjikũ. President William Ruto nĩ arũmĩte kĩni atĩ haro ya kũhĩtana na ungumania ndĩgũtigithĩrio gũkũ bũrũri-inĩ. Akĩaria arĩ kaunti-inĩ ya Kakamega, Ruto augĩte atĩ Akenya nĩ mahinyĩrĩirio nĩ ungumania na ũguo ndagwĩtĩkĩria ũteti gũkungio haro-inĩ ĩno. Thikũ ya gatano ya icera rĩake gĩtaro-inĩ gĩa ithũĩro rĩa bũrũri. President William Ruto nĩ agĩire na gĩikaro na anyiti itemi sekta-inĩ ya ũrĩmi mwena ũyũ, oro ũndũ ũmwe na kũrugũria tabarĩra ngũrani cia ũthii wa na mbere kaunti-inĩ ya Kakamega. Na president, ili tupate maendeleo. Na akĩaria arĩ thingira-inĩ mũnini wa iregi kaunti-inĩ ĩno, Ruto nĩ arũmĩte kĩni atĩ haro ya kũhĩtana na ungumania ndĩgũthiraga yatĩra, na atĩ gũtirĩ kĩndũ, ũndũ kana mũndũ ũkũrekwo aingĩrĩre haro-inĩ ĩno. We cannot continue to entertain corruption, wastage and theft in whatever name. We cannot continue to entertain. We need to have a break. And the corrupt, those who are used to stealing public resources, those who use politics to protect thieves and the corrupt, those who have big friends in big places, I want to announce that their time is up. President nĩ arutĩte mũkana kũrĩ andũ arĩa makoretwo makĩingĩrio ũteti thĩinĩ wa haro ya ungumania, akiuga atĩ ĩno nĩ ndamathi ĩkoretwo ĩhinyĩrĩirie Akenya na gĩkĩro kĩnene. The corrupt, the thieves,
the people who steal from the people of Kenya, the people who steal the future of our children, they must leave Kenya. Or they will go to jail. Or they have the option of going to heaven. Wajipange namna hiyo. Mĩario ĩno ya president yũkĩte thikũ nini thutha wake kũheana mũkana mũhiũ kũrĩ tũrĩa nĩme sekta-inĩ ya cukari. Mĩario ĩrĩa yonekanire gũkĩrĩrwo makĩria nĩ atongoria a mũng'ethanĩro. No president augĩte nĩ nginyagia thirikari yake ĩngĩkore wothe ĩngĩhota kwarahũra rũhonge rwa cukari bũrũri-inĩ. And it is not a threat. Nasikia watu wengine wanasema nimethreaten mtu I have not threatened anybody. It is the truth and it is an option. And I'm not threatening anybody. It is what we will do. So it's not a threat. Msifikiri ati ni kutisha watu. Hakuna kutisha. Wezi na wakora na wale wanataka kuendeshana na mambo ya ufisadi watahama Kenya. President ningĩ nĩeranĩire gũtigĩrĩra arĩmi nĩ magunĩka na ũrĩmi wao na njĩra ya gũtigĩrĩra thoko ya indo iria mararĩma nĩ ĩronekana. Sehemu kubwa ya hiyo soko, nataka mnisikize vizuri, sehemu kubwa ya hiyo soko nyinyi watu wa Western Kenya mnaweza kusupply. Hiyo 540 billion, half of it can come to Western Kenya. Itakuwa ni pesa mnapata kila mwaka. Ũteti wa gĩtaro gĩkĩ ndũnaga kwĩyumĩria. Atongoria matiganĩte makĩũria mũingĩ gwĩtĩkĩra kũnyitana na thirikari harĩ kũrehe ũthii wa na mbere mwena ũyũ. We must look to the future. You can never make progress if you drive with your eyes glued in the rear view mirror. Tumeamua ya kwamba Western region is united mia kwa mia in supporting your administration. Thank you so much for making it possible for us as leaders kutoka Western to sit under one roof and talk. Ikikuja tukifanya hivyo mambo ya economy, mambo ya politics pia najua we shall align ourselves na tutaangalia mahali tunaweza kupata development. So nyinyi mkipotea pande nyingine ambapo hakuna kitu, you will only have yourselves to blame. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani wa Ngũnjiri. Udi uhakikisha ya kwamba na tũkwamba gũikara o harĩ ndeto ciĩgĩmainie na ũteti na ũtongoria, na nĩ atĩ kamĩtĩ ya mĩario ya ũiguano ĩrĩa ĩrehete mwena wa thirikari na mũng'ethanĩro hamwe nĩ ĩiguanĩire mũtaratara ũrĩa ũkũhũthĩka mĩario-inĩ thikũ 59 ciũkĩte thutha wa gũkindĩrwo nĩ mbunge cierĩ. Wa mbere, kamĩtĩ ĩno yugĩte nĩ kũmenyithia kamĩtĩ ĩrĩa yamũrirwo gũcaria makamishina erũ a IEBC mĩhang'o yayo nĩ kũhutio cikaro-inĩ ici, na ũguo nĩo magũkorwo marĩ amwe arĩa makũheana mawoni mao gwata honge ingĩ na mũingĩ. Muthia kamĩtĩ ya mĩario ya ũiguano gatagatĩ ga thirikari na mwena wa mũng'ethanĩro nĩ yambĩrĩirie wĩra wayo ũmũthĩ, mĩena yerĩ ĩgĩtharanĩra ngoro na thutha ũcio gwĩkĩra kĩrore mũtaratara wa agenda iria ikwarĩrĩrio. Thutha wa gũkindĩrwo nĩ mbunge cierĩ mũthenya wa ira Senate ĩkĩhingia ũndũ ũyũ, rĩu kamĩtĩ ĩno ĩna thikũ 59 cia kwarĩrĩria mateta ona agenda cia mĩena yerĩ. We have also agreed on the statement of issues that we shall be deliberating on as a dialogue committee or as a national dialogue committee. We have also resolved that we shall be extending invitations to stakeholders and members of the public to present their memorandums to the committee. Mĩario-inĩ ĩno mũingĩ ona honge ingĩ nĩ ikũheo mweke wa kũheana mawoni kana mateta kũgerera njĩra iria ikũheanwo. If ever there was a moment that this country should come together, it is now. And we are determined as a team to make sure that happens. And we continue to tell Kenyans to ignore the naysayers. There will always be those who feel threatened for whatever reason by something so illustrious, because this is wonderful work. And we're going to move very, very fast. Harĩ mawatho na mĩtaratara ĩrĩa ĩkanĩrĩirwo, namba ya memba arĩa mangĩtwarithia na mbere cikaro ici kũngĩkinya amwe nĩ meheria kana matĩra nĩ amemba atatũ mwena, na kũngĩkinya ngarathi nĩ cieha atongoria a mĩahũ yerĩ Raila Odinga na President William Ruto nĩyo kiugo kĩa mũthia. Gĩikaro-inĩ kĩa ũmũthĩ, agenda ya ũmbi wa kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC nĩ ĩgwetetwo ta ĩmwe ya agenda iria ingĩambĩrĩria kuona mĩhang'o ya gũthũrima mĩhaka ona gũthũrima gĩthurano kĩa mwaka mũhĩtũku ndĩngĩkinyanĩra gũtarĩ na makamishna wa wabici-inĩ. On the question of whether we are able to stop the selection panel, we are not writing to them to stop doing their work. It's just to take what has been described by the Honorable Eugene Omalo in our meeting as judicial notice of the ongoings of this national dialogue team.
Therefore, even as they progress their work, then they take note that it's part of the issues that we are engaging on. Kamiti ino yugite kamiti ire ya muriro gũcaria makamishina ero IBC ni kumenyithia ati no nginyagia mihango yayo ikurano na yariririo ni kamiti ino ya uiguano. Please settle for judicial notice. This is serious work. You never know. You never know. You could end up with a reconstitution of the panel itself. You never know. Everything is on the table. We really don't speculate on what will come out of the dialogue process. Therefore, when we engage, that's why we ask them to kindly take judicial notice that it's one of the issues on the table. Mweri-ini wa iri mwaka uyu President William Ruto ni amurire ameba mugwanja aria mabatie gutabarira gucaria makamishona ero thutha wake gwikira thairi mogaruku watho-ini wa IBC wa mwaka muhituku wa gucaria makamishona ero ari thutha wa ikereka ria Wafula Chebukati na aria meyeheririe kuinikirira. Kamiti no ina kibarua gia gucirira agenda 13 ituranirwo na kiria giothe kiriciragirirwo gikaigwo rekodi-ini cia bunge na thutha ucio riboti ya muthia inengerwo President William Ruto na Raila Odinga niguo icoke itemanio bunge-ini ya kibururi. Gatano ga kiumia giki niguo agenda iria ikwambiriria ikaheanwo thutha wa miena yeri gwikanirira kirore ati mieri no ni ibatie gukorwo ikiambiriria. Riu kamiti ino igukorwo igitengenania na mahinda kuona ihinda ria thiku 60 nirio ribatie niguo makorwo maharia riboti ya muthia dariri ciothe ikionania ubi wa IBC waya kwambiriria. Giribotera Kameme TV ni nyumba-ini ya micemania ya Bomas gitagwo Mohoro wa Ndungu. Riboti yo niyo yatukinyithiria ihinda ritu ria kwamba guikirio ro hanini ni tuko tugicokereria tulio na riboti ingi iria tuguthagathageirie uguo ndugathie kuraihu. Mwiroreri wa Kameme TV. Magic has hit your imagination of TV. A brand new Vitron TV with StarTimes Inside technology. New TV innovation with an inbuilt decoder that connects you to both StarTimes antenna and satellite signal. With StarTimes Inside Vitron TV, you can enjoy over 200 local and international channels. 1 month StarTimes highest bouquet for free. Automatic system update. More benefits, more affordable. StarTimes Inside Vitron TV is available in all StarTimes branches and dealers countrywide. StarTimes Inside. Entertainment inbuilt. StarTimes. Enjoy digital life. Horo atatu nderirwo ni murata ngianjia guthaka ngikira gakumi muthenya umwe ndi haha ngihurirwo thimu ngirwo ndahotana tuk ni ndakenire riu tondu ndire stress cia kugira indo na kibikibi kana migogoteni ngiraga na gatuk gakwa riu nie ngiraga indo na gatuk gakwa goka ngekiraga stock kega nginya ni njitakaga deliveries gwi customers onawe ta mwana biashara beba na tatu. Paybill number 150-150. Chagua nambari zako tatu za bahati kati ya 0 na 9 ukifuatanisha na neno KTV. This message has been approved by the BCLB. Murumo wa kigosho ni cama wa karingaringa darama ona ciegamba uka inyuothe tugose Jehova thiini wa unene wake na uthamaki wake. Ni o muthenya wa gatano cianda thaa 4 cia utuku nginyagia thaa 7 cia utuku na kiumia cianda thaa 1 cia miaraho nginyagia thaa 9 cia hwaini. Kuitukira Jesu reke tuthie na mbere kunengera Jehova igongona ria kigosho. Guku gwa Kameme TV muthegi wa ruriri.
Thengio muno nĩ gũikara mũtambo-inĩ mwĩroreri wa Kameme TV. Tũrathiĩ na mbere na mũtamburuko wa mohoro, tũthiĩ na mbere na gũkũmenyithia ũrĩa bũrũri ũhana. Kamĩtĩ ya kũhũrana na ungumania EACC nĩ ĩrathuthuria magavana 21 a hau kabere hamwe na arĩa marĩ ũtongoria-inĩ ihinda rĩrĩ magĩkuruhanio na kungumia indo cia mũingĩ. O kamĩtĩ ĩno nĩ ĩreganĩte na ndeto kuma kũrĩ mwahu wa Azimio makiuga atĩ gĩtũmi gĩa kũhũngwo mahori kwa gavana wa tene wa Kakamega Wycliffe Oparanya kiumia kĩhĩtũku kumanĩte na mũrũgamo wake wa kĩũteti. Mwaria wa EACC Eric Ngumbi akiuga ici nĩ ndeto itarĩ na mũthingi oro wothe. Kiumia kĩhĩtũku kamĩtĩ ya kũhũrana na ungumania bũrũri-inĩ EACC nĩ yaikirie ngono ũrĩa warĩ gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya na atumia kerĩ. EACC ĩkĩmũkuruhania na kungumania ciringi birioni 1.3 itĩna-inĩ rĩake ta gavana. Nĩ ndeto atongoria ngwatanĩro-inĩ ya Azimio magiritanirie na mũrũgamo wa Oparanya wa kĩũteti. This is all a political witch hunt and we know it. That is the only reason why you would deny access to council. They are basically turning the country into a police state. Kamĩtĩ ya EACC nĩ yagĩire kĩene mĩario ĩno. Mwaria wa EACC Eric Ngumbi akĩhithũria hamwe na Oparanya. Kamĩtĩ ĩno nĩ ĩrathuthuria magavana 21 a hau kabere na arĩa marĩ iturwa-inĩ kwa ihinda rĩrĩ. EACC undertakes its investigations only guided by the law and evidence. We only go where law and evidence direct the commission. So those issues of some leaders having said this and that, EACC is not a political party. As we speak, the commission is investigating 21 governors, that is both the former and the sitting governors, over theft of public funds. Ngumbi no gereirie atĩ magavana aya mang'ethĩirwo nĩ macira makonainie na kungumania indo cia mũingĩ, kuna mawatho makonainie na ũramati wa igĩna gatagatĩ ka mangĩ. Kamĩtĩ ĩno ĩkĩranĩra gwĩka ũthuthuria ũyũ hatarĩ kũingĩrĩrwo nĩ ateti. And the matters under probe include embezzlement of public funds, payments from public coffers for works not undertaken, for no goods supplied, conflict of interest. Ica ikuhĩ President William Ruto nĩ akoretwo akĩrutĩra mũkana aungumania a indo cia mũingĩ, akĩmera kwĩhithania na kabira ciao kana mĩrũgamo yao ya kĩũteti gũtigũtũma macaĩrĩrwo. Whoever you are, whatever political party you belong, which religion you come from, which community you come from, which county you come from, we are going to deal decisively and conclusively with corruption in Kenya. Amwe ya magavana arĩa macira mao marĩ ikĩro-inĩ itiganĩte magoti-inĩ nĩ hamwe na ũrĩa warĩ gavana wa Kiambu Ferdinand Waitito, arĩa marĩ magavana a Nairobi Mike Sonko na Evans Kidero, ũrĩa warĩ gavana wa Migori Okoth Obado na ũrĩa warĩ gavana wa Murang'a Mwangi wa Iria. Ihinda-inĩ rĩu kamĩtĩ ya EACC nĩ handĩte cira igoti-inĩ ĩkĩenda marĩtwa ma ategi 738 arĩa marĩ marĩhwo thutha wa gwakwo gwa gĩcukĩro kĩa meri kĩa Lamu meherio na mekĩrwo mangĩ, kuona gatagatĩ-inĩ ka marĩtwa maya kwĩna arĩa matarĩ ategi na koguo matibatiĩ gũkorwo ithabu-inĩ. But now that we have completed that investigation and found that some of the persons earlier listed as beneficiaries are actually ghost beneficiaries because they do not fall within the category that was targeted for investigation. Ngiribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mubi Wachege. Kambuni ya Worldcoin ĩkoretwo ĩgĩtabania mĩhang'o yayo gũkũ bũrũri-inĩ mũgarũ na watho. Ndeto ĩno ĩhithũririo nĩ mũnene wa watho Justin Muturi rĩrĩa gwĩkinyĩtie mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ĩrĩa ĩrathuthuria ũrĩa kambuni ya Worldcoin ĩingĩrire gũkũ bũrũri-inĩ na kwambĩrĩria mĩhang'o ya kũrogota data cia Akenya. Kĩriga kĩa ũrĩa kambuni ya Worldcoin yambĩrĩirie mĩhang'o yao gũkũ bũrũri-inĩ na kũrogota data ya mũingĩ na njĩra ya kũmamũrĩka maitho nĩ kĩrikĩire makĩria thutha wa mũnene wa watho Justin Muturi kũithũria kambuni ĩyo ĩratabanagia mĩhang'o yayo mũgarũ na watho, kuona ona ndĩrarĩ na marũa ma kũmĩtĩkĩria kũruta biacara gũkũ bũrũri-inĩ. You have mentored him very well. We can confirm that. Akĩaria mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ĩrĩa ĩrathuthuria ndeto ĩno, Muturi oigĩte kambuni ĩno nĩ yagararire mawatho ma bũrũri. To confirm that Worldcoin
and OneCoin is not registered as a company for whatever purpose in Kenya. Muturi ni ongereire kugo na kambuni ya Truth for Humanity iria niyo nyene WorldCoin ona tinyandikithie guku bururi-ini na uguo hatiari gitumi gia gwitikiria mihango ya kambuni ici ithie na mbere guku bururi-ini. For a foreign company to collect and process data in Kenya, the company is required to furnish its establishment documents to the data commissioner. Oho Muturi ni ahithuritie kambuni ya wendia iria yanyitanire na WorldCoin niguo gukinyaniria mihango eno guku bururi-ini. Riu abunge makienda maratathi mothe megie kwandikithio gwa kambuni iyo matemanio mbere ya kamiti iyo kuma riria yandikithirio hamwe na mogaruruku maria mangikorwo matafanitio kambuni-ini iyo. Sales marketing is shown to have been incorporated under certificate number CPR/2013/115791 as a private limited liability company with 100% of its shareholding registered under one Kevin Ondumbe Olende. Let the witness get us not just the establishing memorandum and articles, but any subsequent documentation that would confirm that transition from a minimum of 2 to 1. It would help in the unpacking which Rene was talking about. Muturi gwikinyitie mbere ya kamiti iyo gutariria murugamo wa WorldCoin kiwatho kuringana na mawatho ma bururi. We have already written letters to all. WorldCoin ni muthemba wa mbeca cia nenda-ini iria thondeketwo ni kambuni ya Truth for Humanity kuma bururi-ini wa Jeremani na iria iri na wabici bururi-ini wa Amerika. Nginyanagia riu mabũrũri kihiria ri ni hamwe na Amerika na China ni marugamitie mihango ya WorldCoin kwandikithia andu mabũrũri-ini macio, undu uria ucungirire kambuni ino guthamiria mihango ya mabũrũri-ini maria matihotete kibeca na maria matari na mawatho marumu. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Njoroge wa Kimani. Kamiti ya bunge ĩgiĩ ũkui na barabara nĩ ĩkuruhanĩtie gĩko gĩa kũragwo thitima na gũcoka gũbutwo wĩra kwa rũgamĩrĩri anene rũhonge-inĩ rwa iharo cia ndege bũrũri-inĩ KAA na gũkorwo gĩabangĩtwo nĩguo gũtabania mogarũrũku iturwa-inĩ cia ũtongoria wa rũhonge rũrũ. Kamiti ĩno ĩrĩa ĩcerire na kana ĩgĩire na gĩikaro na ũrũgamĩrĩri mwerũ wa KAA hamwe na mwandĩki mũkaru wa ũkui Mohamed Dagar nĩ gwetete ũrũgamĩrĩri wa rũhonge rũrũ ta gũkorwo rũbuthĩte na ũtakinyanĩirie ikĩro iria ciagĩrĩire, na ũguo makendekithia ũtabanĩrio mogarũrũku ma naihenya. Kamiti ya bunge ĩgiĩ ũkui na barabara nĩ yambĩrĩirie ũthuthuria wĩgiĩ kĩrĩa gĩacũngĩrĩirie kũhingwo gwa kĩharo kĩa ndege kĩa Jomo Kenyatta mũthia-inĩ wa kiumia kĩhĩtũku kũrũmĩrĩra kũra gwa thitima, ũndũ ũrĩa wanekire kwaga kwĩharĩria kwa ũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa iharo cia ndege bũrũri-inĩ kuona matiarĩ na generator cia kũrũgamĩrĩra rĩrĩa thitima ciora. Kamiti ĩno ĩrĩa yacemanirie na mũrũgamĩrĩri mũnene wa ihinda wa KAA Henry Ogoe na mwandĩki mũkaru ministry-inĩ wa ũkui Mohamed Dagar nĩ ĩkĩrĩire nganja ciĩko cia mũthenya wa gatano ga kiumia kĩhĩtũku iria ciacũngĩrĩirie gũtigithio wĩra kwa ũrĩa warĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa KAA Alex Gitari na ũrĩa warĩ mũrũgamĩrĩri wa mĩhang'o rũhonge-inĩ rũrũ Fred Odawo. When you know we probed them just like the way you probe them, they could not satisfactorily give sufficient reasons as to why they could not stop this incident. Because of that, the cabinet secretary terminated their contract. Maybe somebody else was after the CEO. That's what I'm thinking about. Because even the one which was manual could not be put manually. Who was supposed to put it manually were those people there. If they were not there, then those are the people who would have started sacking them before we come to the CEO. I suspect the problem at hand is more deeper than just what is being put on the surface. In fact, the sacking of the MD and Engineer Odawa was just to cover up. There is a more deeper problem. The quick way that the contract of the two guys were terminated, then I have all the reasons to believe that the whole thing was deliberately put off so that some guys who have maybe, a security of tenure to leave the office. Maybe there was no any other way to remove them. It's clearly showing here that the standards that your team has, the KA, the standards are very low. No wonder we are facing the situation we are in today. The standards are low.
you will need managers, you will need leaders who have high standards, international standards. Kuringana na kamiti no utongoria wothe wa KAA ndukinyanĩirie ikĩro iria ciagĩrĩire harĩ kũrũgamĩrĩra rũhonge ta rũrũ. Noguo mendekithia gũtabanio mogarũrũku ma naihenya nĩguo kũgacĩrithia mĩhang'o na motungata iharo-inĩ cia ndege bũrũri-inĩ. I think the entire Kenya Airports Authority management should be overhauled, and we have new people, because these people operate with a lot of impunity. The problem will not be only that moving Bwana Gitaru was a CEO here. If that's the case, then we should do away with all the people who are in charge, including even the CS and the PS. Kumana no kamiti ĩno nĩ yathire arũgamĩrĩri ihinda rĩrĩa KAA kũharĩria riboti ndikĩru ĩgiĩ kĩrĩa gĩathire na mbere mũthenya wa gatano ga kiumia kĩhĩtũku. Na arĩa othe marũgamĩrĩire honge itiganĩte iria ciacũngĩrĩirie gũtharara kwa mĩhang'o JKIA. Tell us what these responsibilities are, even if it is a sweeper who did not sweep at that particular time, or a janitor who did not open that door. We want to know. If you don't tell us, we have the authority to summon, including that janitor who did not turn up to do what is supposed to do. Abunge aya nĩ mahotire gũthũrima ceceni cia generator iria ciathũkire na ikĩaga kũruruma mũthia-inĩ wa kiumia kĩhĩtũku. Ũndũ ũmwe na macera ceceni itiganĩte cia kĩharo gĩkĩ nĩguo gũkũrana mangĩ ma mathĩna marĩa makoragwo makomeire rũhonge rũrũ. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mohoro wa Gunya. Minista wa maundu ma nja wa bũrũri Dr. Alfred Mutua nĩeranĩire gũthagania mũcemanio na barothi wa Amerika gũkũ bũrũri-inĩ Meg Whitman mbere ya tarĩki 7 mweri ũkĩte, ũndũ ũmwe na gũcemania na senators kuma bũrũri-inĩ ũcio tarĩki 15 mweri ũkĩte nĩguo kũgathĩka mĩtaratara ya gũtigĩrĩra arĩa othe mahutirio nĩ mũtino wa bomu wa mwaka wa 1998 nĩ marĩhwo nĩ thirikari ya bũrũri wa Amerika. Mutua nĩ ugĩte ministry yake gũkorwo ĩkĩrutithania wĩra na kamĩtĩ ya ihinda ya Senate ĩrĩa ĩratindĩkĩrĩria kũrĩhwo kwa arĩa mahutirio nĩ mũtino ũyũ nĩguo gũtigĩrĩra kĩhoto kĩao nĩ kĩonekana. When I hear of these real stories of suffering. Ministry ya maundu ma nja wa bũrũri nĩranĩire gũtigĩrĩra arĩa othe mahutirio nĩ mũtino wa bomu wa mwaka wa 1998 nĩ marĩhwo na ihenya ta ũrĩa kwahoteka. Let us not waste time with a lot of stories. Let's get down to action. I think the victims will want to see change. We can talk and talk and talk, but what matters is the action. Akiaria arĩ mbere ya kamĩtĩ ya ihinda ya Senate ĩrĩa ĩrateithĩrĩria ndwa ya gũkinyĩra kĩhoto kĩao na ĩrĩa ĩratongorio nĩ Senator wa Machakos Agnes Kavindu, Minister wa maũndũ ma nja Dagitari Alfred Mutua nĩeranĩire gũgathagania gĩikaro na barothi wa Amerika gũkũ bũrũri-inĩ Meg Whitman mbere ya tarĩki 7 mweri ũkĩte nĩguo kwarĩra mĩtaratara ya marĩhi ma arĩa othe mahutirio nĩ mũtino wa bomu wa tarĩki 7 mweri wa kanana mwaka wa 1998. I have seen a gap in my ministry in terms of being able to compensate the aspirations of the victims. I have listened to the very many questions they have asked, and the questions all point to a sense or feeling of neglect by the Ministry of Foreign Affairs. Oho Mutua nĩugĩte nĩatanyĩte gũthagathaga mũcemanio ũngĩ bũrũri-inĩ wa Amerika tarĩki 15 mweri ũkĩte na senators a bũrũri ũcio hamwe na kamĩtĩ ya ihinda ya Senate gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo kwarĩra ũrĩa andũ aya makũrĩhwo. The good thing is that the Americans are our friends, and so we are not talking to enemies, we are talking to our friends who will listen to us. Even if when we're talking to our friends, we need to engage our friends on the topics that matter to our people. Oho Mutua nĩugĩte ministry yake nĩ kũmba gĩkundi kĩa mawakiri kuma Kenya arĩa mekũnyitanĩra na aruna ao kuma bũrũri-inĩ wa Amerika nĩguo gũtabanagia maũndũ mothe ma kĩwatho megiĩ marĩhi mao. International relations should benefit everyone. We are not going to relate to the Americans about trade, about security issues, and forget to put them to task about the payment and the compensation of our people.
it is important to realize that there are processes that have to be followed. Ihinda-inĩ riu kamĩtĩ ĩno nĩ yendekithĩtio gũcenjio kwa gĩcunjĩ kĩa watho nĩguo gũkuruhania arĩa mahutirio nĩ mũtino wa bomu nĩguo gũkinyanĩria kĩhoto kĩao kĩrĩa makoretwo metereire kwa ihinda rĩa mĩaka 25. Then I want to thank the lawyers who have come to the place where by now we know that we need to amend the law in the United States for our victims to be compensated. So now the ball is in our court. Actually, the ball is in my court. Praying that once we go to the US with you, and some of the victims will be able to meet these bodies and come up with something tangible even before the Senate, the Hado Committee moves to the Senate and talk to them. Ihinda-inĩ riu kamĩtĩ ĩno nĩ yendekithĩtie gũcenjio kwa gĩcunjĩ kĩa watho wa bũrũri wa Amerika nĩguo gũkuruhania arĩa mahutirio nĩ mũtino wa bomu nĩguo gũkinyanĩria kĩhoto kĩao kĩrĩa makoretwo metereire kwa ihinda rĩa mĩaka 25. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a. Tũgũkĩhoka atĩ mũthia kĩhoto kĩa arĩa marakĩrĩra kĩhoto kĩao nĩ kĩonekana na njĩra ĩrĩa kĩagĩrĩire. Na rĩu reke twambe tũikĩrie oro hanini nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria thutha wa ihinda rĩtarĩ coho. Ni mapesa? Ni madona ni. Safi tasema this is the biggest lottery in Kenya with a grand mega draw of 200 million. Tuko na hourly wins za 1 million every day, every hour. On top of that, shopping vouchers. Catch Lotto live every Wednesday, every Saturday at 10 p.m. Oh yes, ni kila Wednesday, kila Saturday saa 4. We, unakojea nini? Before starting a journey, ensure you're well rested and take breaks if tired. Remove stalled vehicles from the road as soon as possible. Always place proper warning signs to alert other motorists. For your safety and that of other road users, look out for road signs all along the road. Usalama barabarani ni jukumu letu sote. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na the European Union. Shumamothie no tarikige September 2023. Kirinyaga, are you ready? Kewa Koyuwaburio Outdoor Super Arena. Live on Kameme TV. Korea Jami. Executive Guidance Square. Live on stage. Waizaka Waji. DJ Karis. Nanie Fast Officer Jeff Njoroge. Kewa Koyuwaburio. Mbele Friday mwezi wa September, the legendary Jua Kali na MC Tiagas na wakiumia nzima na kurwa jiko makidile buwago maisha nomaya DJ Kibul on the decks buwagoyo urugamere ruone Jamii Pishori Rai Finance Property Fun Place Kenya Penza Maze Miller na Koigera ne free maisha nomaya aye. Wirorere ngucanio ĩno ĩmwe kwa ĩmwe ceceni-inĩ ya Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Ngatho cia mwanya muno nĩ gũthiĩ na mbere na kwĩrorera ceceni ya Kameme TV. Tũrathiĩ na mbere na mũtamburuko wa mohoro. Arutwo arĩa marĩ na matanya kana marĩ na matanya ma gũthomera university-inĩ nene ya Kenya kũhetũkĩra nenda kana Open University ya Kenya nĩ mambĩrĩirie gũikia ihoya kũhetũkĩra rũhonge rwa woyani wa university mĩhang'o ĩrĩa ĩgũkorwo ĩgĩtwarithio na mbere hatarĩ na gũtigithĩria na hatarĩ marĩhi. Kũringana na Vice Chancellor wa university no Professor Elijah Omwenga, university ĩno ĩgũkorwo ĩkĩamũkĩra arutwo othe
aria mahingĩrĩirio kũingĩra university-inĩ nĩ ũndũ wa itũmi citiganĩte kuma mwaka wa 1989. Gikundi kĩa mbere kĩa arutwo university-inĩ nene ya Kenya kũhĩtũkĩra nenda kana Open University of Kenya mekwambĩrĩria mathomo mweri ũkĩte. Thikũ igĩrĩ hĩtũku rũhonge rwa woyani wa university nĩ rwahingũrire mĩrango kũrĩ arutwo othe arĩa marĩ na matanya ma gũthomera university-inĩ ĩno kwambĩrĩria gũikia ihoya nĩguo kũheo mweke wa gũthomera kothi itiganĩte hamwe na Bachelor of Technology Education, Bachelor of Business and Entrepreneurship, Bachelor of Economics and Statistics, hamwe na kothi ingĩ ta ũrĩa Vice Chancellor wa University no Professor Elijah Omwenga aratarĩria. These programs have been chosen based on the needs of the Kenyan people and also the statistics that we are able to get from the CUPS information portal, and therefore there are programs which are required by the Kenyan people. Hamwe na indo iria irabatarania nĩguo kwamũkĩrwo ta mũrutwo university-inĩ ĩno nĩ certificate ya KCSE ikionania atĩ mũndũ nĩ anyitĩte grade ya C+ gũthiĩ na igũrũ, certificate angĩkorwo mũrutwo nĩ ekĩte kothi ĩngĩ thĩinĩ wa university kana college ĩrakũrĩkana gũkũ bũrũri-inĩ. Omwenga agĩtarĩria atĩ mĩrango ya university ĩno ĩhingũrĩirwo arutwo othe arĩa makinyanĩirie ikĩro ici kuma mwaka wa 1989. Age is not an issue here. No, we are saying anybody, whatever age you are, you're welcome. You can come and learn skills on business and statistics, on how to run your business when you already have your business out there. Or you're a young person, you want to come and learn how to start your business. Gikundi kĩa mbere kĩa arutwo arĩa megũkorwo magĩtwarithia na mbere mathomo kwa ihinda rĩa mĩaka 4 marĩ na mweke wa kwehererio gĩcunjĩ kĩa 15 harĩ igana kĩa marĩhi ma kothi ũkĩringithania na marĩhi ma kothi university-inĩ ingĩ. The 15% is applied on the costs of this program, which is already, as I've said, approximately 1/3 for some of the programs. Others is about half. For example, education-based courses in most universities, in public universities in Kenya, cost about 200,000, 188 to 260,000. Here we are charging 105,000. Ona kũhanũra ũguo, ota university ingĩ marĩhi maya nĩ marĩthũrimagwo rĩrĩa gĩkundi kĩerũ kĩa arutwo maraingĩra thĩinĩ wa university. As time progresses and we assess our demands, we assess the situation, it's possible that the fees can be reviewed downwards or even upwards, depending on some of the variables that we are considering when we are able to fix the fees. That's for new cohort of students. University no ĩtanyĩtwo gũkinyĩra ona andũ a gĩkĩro gĩa thĩ. Omwenga agĩtarĩria atĩ kũrĩ na mweke wa kũrĩhĩra unit ĩmwe ya kothi na otaguo arutwo marĩ na mweke wa gũikia ihoya nĩguo kũheo ũteithio wa scholarship na ngombo cia mathomo kuma kũrĩ thirikari. The course unit which the student will come and pay for 10,000, you acquire it within that period of time, say in a semester, because it lasts about 15 or so weeks. You don't have to register for all the courses, so it's very flexible. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngena wa Waduro. We got 2,000. Ũmũthĩ maabitha rũhonge rwa borithi mauma thukuru-inĩ wa gũthomithia wa kũmathomithia mwena wa Rũrĩng'ũ kaunti-inĩ ya Nyeri nĩguo kũngania maoni ma maabitha angĩ a borithi hamwe na ma mũingĩ megiĩ uniform njerũ ĩrĩa yendekithĩtio ya rũhonge rũrũ. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa mĩhang'o ĩno rũhonge-inĩ rwa borithi Peter Ndung'u augĩte woni wa mũingĩ nĩ wa bata mĩhang'o-inĩ ĩno. Aikari a kaunti ya Nyeri nĩ mendekithĩtie uniform iria ikũhetũkio itigacenjio rĩngĩ kuona no kĩgĩna kĩa mũingĩ kĩrahũthĩka ũcenjia-inĩ ũyũ. Nĩ rita rĩa mbere mũingĩ gũkuruhanio mĩhang'o-inĩ ya kũheana woni wao wĩgiĩ ũcenjia wa uniform cia maabitha borithi, ũndũ ũrĩa nĩ wa mwanya gũkĩringithanio na hau kabere. Wageni wetu inua mkono.
Na thutha wa mĩhang'o ya kũngania mawoni igũrũ rĩgiĩ ũcenjia wa uniform ya maabitha borithi mũthenya wa ira, mĩhang'o ya ũngania wa mawoni kuma kũrĩ mũingĩ ũmũthĩ ĩtabanĩirio kaunti-inĩ ya Nyeri. Mĩhang'o ĩno ĩgĩtongorio nĩ mũrũgamĩrĩri wa mĩhang'o rũhonge-inĩ rũrũ Peter Ndung'u thukuru-inĩ wa gũthomithia maabitha borithi wa Rũrĩng'u. Aikari a Nyeri maugĩte ũyũ nĩ ũndũ wa mwanya gũkuruhanio mĩhang'o-inĩ ĩno, makiuga uniform ĩrĩa ĩkoretwo ho ĩkoretwo na ingĩ cia maigĩrĩra. Ngwenda gũcokia ngatho tondũ nĩ macenjerio uniform ya blue. Nditukenagio na hanini ta hakwa personally ndikenagwo na hanini tondu gatagati-inĩ gaitũ kũrĩa atumia twĩkĩraga uniform ĩyo na twathi occasion tiga turorire kĩande ndũngĩmenya borithi na mutumia wa kawaida. So I appreciate uria meka. Uniform ĩyo nĩ njega biũ na material nĩ njega, no ya airĩtu nĩyo ndĩroria ko nĩ ngũragio ria airĩtu mangĩacokerio uniform ĩrĩa matũraga nayo tene nĩgetha magekĩra gakobia kau magakome smart na white. Rĩu ako nĩ nguo tairĩire kagĩrwo nĩ officers hau mbere, nĩ nguo tũtamenyire rĩrĩa cia planĩtwo, na rĩu ici twaheo chance ya kuona na kuga na gũcangia no ciaĩtũkenia. Aikari aya nĩ mendekithĩtie rĩrĩ rĩkorwo arĩ rita rĩa mũico harĩ ũcenjia wa uniform ya borithi, amu mbeca nyingĩ cia mũingĩ nĩ ikũhũthĩka mĩhang'o-inĩ ĩno na no ihinda inini rĩhĩtũkĩte kuma uniform iria irĩ ho ciacenjio, makiuga ũyũ nĩ mũrigo mũritũ kũrĩ mũingĩ. No nĩ ngũkĩhoya as a leader of the community, no hoe thirikari stick na uniform ĩyo na ndĩgagĩcenjie hĩndĩ tondũ ucumi ti mũthaka, ihinda rĩrĩ kona no tũroragio ndĩgĩracenjirio kũringana na ũrĩa ihinda rĩrĩ kũhana. Mwena-inĩ wake mũrũgamĩrĩri wa mĩhang'o rũhonge-inĩ rwa borithi Peter Ndung'u augĩte mawoni mothe ma mũingĩ nĩ megũkuruhanio itua-inĩ rĩa mũthia. Communication was very good and they were able to open their hearts and they gave us a lot of views. And we are going to take them into consideration. So for us it is a very big plus because we feel it is going the same way. And actually even in Nairobi the reception was the same. Uniform iria maabitha borithi marahũthĩra ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ ciatũngĩtio regani na uniform njerũ ĩrĩa yendekithĩtio ĩkĩonekana kwamũkĩrwo nĩ maabitha borithi. The reaction from the officers was very positive. And from the history of the service, this is the first time that officers have been called, both rank and file, to participate in such an exercise. And I briefed some of you are inside the hall and you could see it was a very, very cordial discussion. Harĩ uniform ĩno njerũ ĩrĩkoragwo na logo ya borithi guoko-inĩ kwa ũmotho na bendera ya bũrũri guoko-inĩ kwa ũrĩo, na oho rĩtwa rĩa abitha wa borithi rĩrĩa rĩtangĩthario. Mĩhang'o ĩno mũthenya wa rũciũ ĩgakorwo thukuru-inĩ mũnene wa gũthomithia maabitha borithi wa Kĩganjo o gũkũ kaunti-inĩ ya Nyeri. Ngĩribotera Kameme TV ni njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ. Nĩ ngatho mũno Wangui wa Mũirũrĩ nĩ ũndũ wa riboti ĩyo ĩgiĩ ũhoro wa maabitha borithi gũgĩcenjerio uniform, na nĩ njũĩ matũra matiganĩte no magũkorwo na kanya ga gũkorwo makĩheana mawoni mao, na koguo no wega rĩrĩa gwakĩheanwo kanya ka kũheana mawoni ũgagĩkorwo atĩ nĩ mũra kana andũ nĩ marakĩyumĩria na kũheana mawoni nĩguo gũtigagĩkorwo ningĩ na mateta matĩ Kenya matikĩheagwo kanya ga kũheana mawoni. Reke twambe tũikĩrie ro hanini tũgĩcokereria tũkwamba gũthiĩ kũrĩa iharo-inĩ tũmenye ũrĩa nakuo maũndũ magĩikaire. Roira bure mamilioni mabesha oidha sio ndoto, cheza loto Mutamania wihotanire shiringi milioni ĩmwe oidha. Ndũkariganĩrwo kwĩna mega draw ya nginyagia shiringi milioni 200 o mũthenya wa Juma na Jumamothi. Wĩkĩre M-Pesa paybill 77700 andĩka kiugo KTV
ta account name. Thaka takatakataka shilingi 50 gija shilingi girigiri. The Lotto Mutamania is here. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Friday, mwezi wa September 2023. Kameme kayuhamwigi na Kameme TV. Turagwetera. Welcome to September Mogithi. Korea Sailors Address, Dalview Estate. Mogithi okari githione. John Jage Karea Kanunga. Mzima. Koruga Jiko. Gathe Wajeri. Joyce Wamama. Ediga Thenge Waja Asali Nagegi. Gosho na kio kiri githione Ben Githai. MC Nenie Fast Officer Jeff Joroge. Kewa Koihuwa Muri Hoigera. No matatuma jomo. Usikose. Kameme TV tugutwikanagiria nduma nigetha wone utheri. Wirori wa Kameme TV ruga kunyita ugeni tuthie na mbere na tafarira yitu ya muthenya wa umuthi na tondu gutire mundu turagia iru akahoya thina kuru ni kuongorereirwo ni maundu maya mothe nikio Kameme TV tutamburukagia guoko gwatha tugakunengera kiande gitu ukaririra ho ukeiturura na ithuĩ tukagia na ihinda rĩa gukugiria maithori kiria gikurituheire tukahota gukwaura murigo wa thina ona wa meciria ni gucokia ngatho na njuge Ngai amarathime niguo kogwatha o muthenya wa Jumamothi ciehanda thaa 2 cia utuku muthee Kiengei guka wa Nairobi agakunengereria kiande giake ukaririra ho na ndona kugia nyumba yakwa nokaiga aje kiro no kihingo niko gitigarite niguo kogwatha na Kameme TV. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Reke riu tuingire kuria iharo-ini tumenye uria maundu makihana. Raundi ya gatano ya muthiururuko wa mbitika cia mubira wa gonya guku bururi-ini nicio National 7 Circuit igacokereria weekend yukite na ngucanio cia Tirop 7 iria igatabanirio kiharo-ini kia Eldoret Sports Club kaunti-ini ya Uasin Gishu. Ahariria a mbitika ici Eldoret RFC mari na mwihoko wa gukinya itena-ini ria semi-finals. Kabras nio matongoretie murugamo-ini wa mbitika ici na pointi 70. Ahotani a raundi hetoku ya Christie Sevens KCB makarumirira na pointi 68 guku Strathmore Leos makinyitirira na baithatu na pointi 63. We have no reason not to perform. That's why we are in training right now, so that we can perfect on our mistakes that we had with the previous tournaments, so that we come out clean. I'm so happy at least we have this moment so that we can showcase our own talent out there, so that people can know what we have back home here. First, it's a big opportunity having this, and if we come up well in this tournament, first as the captain I'll be grateful to carry it home. And also it will be a good challenge to my team that whatever we've been pushing in the training, it has come up well. It's a unique pool. Having Sigalagala in, it will be a bit of a challenge, I bet. But they will bring their best, we will bring our best. And at the end of the day, we will wish to be in quarters, then in semis. Because now we have the resources back at home, I don't see if it will be a challenge. Currently we are at position 16 and we have conceded only 5 points, in which we have fought to earn those 5 points from our point of view. Kirafu gia KCB kiri na mwihoko wa gwika wega kimera-ini giki kia ligi nene ya bururi ya FKF PL kiria kiambiriirie kana iria irambiriirie kiumia kihituku ona thengia wao kwaga guthaka ngucanio yao ya mbere thutha wa Kakamega Homeboys gukorwo magitungata ngucanio-ini cia CAF Confederation. KCB
magacemania na AFC Leopards weekend yukite mari na mayo thutha wao kwamura Bernard Mwalala undu umwe na athaki ero Edmond Adem, Hilary Ojambo, Haron Mwale gatagata-ini kage athaki agi. KCB marekirie namba 5 na point 64 namba 6 thutha wa atongoria ligi iyo kana hotania ligi Gor Mahia. Pewa mandate ya ku lead KCB kama captain na naweza sema ni feeling poa, and na believe my boys wangu wako ready ku make KCB as a team ku achieve whatever tumeplan this season. Mchezo wetu wa Ijumaa dhidi ya FC Leopards, nadhani tayari ni mchezo mgumu, lakini mchezo mwenyewe inatia motisha. Yani mechi yenyewe inapewa wachezaji motisha kwa sababu tayari ina-inspire kukoka kwenye mchezo huo. Walikuwa na mchezo wao wa kwanza. Nadhani kidogo wanakuwa na advantage kwa sababu wamekosoa kitu ambao waliona katika mchezo wao wa kwanza dhidi ya Talanta. Kwetu sisi itakuwa mchezo wetu wa kwanza, lakini siwezi kutoa kwamba hiyo ni sababu ya sisi kutofanya vizuri. Nadhani kuongezeka kwa wachezaji wageni wameleta pia motisha kwa timu. Nadhani hizo nafasi zote tumekuwa covered vizuri katika defense, midfield na attacking. Na riu tuthie kuria Ruraya imwe kwa imwe kirabu gia Chelsea umuthi mbitikaine cia gikombe gia Carabao mekunyita ugeni AFC Wimbledon kiharo-ini gia Stamford Bridge, na the Blues aria makoragwo rungu rwa Mauricio Pochettino matigukorwo na utungata wa athaki matiganite aria magire na nguraro kiumia githiru hindi ya ngucanio iria ciathire na mbere. Yes. Yes, please. Yes, Mace. Yes, Mace. Work those feet. Work the feet. Go. Shot. Yes, now. Chelsea magoko magithaka na Wimbledon niguo ndakorwo ndateithĩrĩrio ni mwerekeri wakwa ne maretwa rimwe tutagikoragwo tumamenyerete na koguo ne mokaga guo rimwe. Reke tukorwo tukiinekereria hau Mutamburuko kwa Mohoro hwaini wa umuthi na tuge ni ngatho muno ni undu wa gwitikira gutwarana hamwe na ithwe na ne kuma riria twambiriirie nginyagia oro riu ona ria othe manyitania niguo gutigirira ati report ici cia gukinyira na njira igwete tugakiuga ni ngatho. Ritwa riakwa ni Kimani wa Ngojiri tuma na Nyambura wa Musha ali muthathauri na njira cieko gia nutuko mwega. Kameme TV muthegi wa ruriri riri kuratha fururi wothe wa mugikuyu ugashangarara nario imereta itekete ukiumagaria mahiu tukoimagarania nawe uri mathiro riaku tutikumaga ikuhi muturire waku na kio giaku tukaiyukia twakinyukania ikinya gwa ikinya ni tondu ndugu itu imatitio na ikagia shama ni ngwataniro itu riarikia gucoka ngoi-ini twetereire ciekirwo marigu tukarurunga na foi-ini tukarunga cia mohoro ma ngongo na ngongo na tabarira iria itwegie o tathe na ikinya tutiuma naguo. Kameme TV muthegi wa ruriri. We are back like we never left us action reggae. Mrasta Moches, Mesa Mavela, Mesa Mangone kama sana kurudumia. Baba Yom, jina bigi nani? MC Ghetto Chal, bad like 90s dancehall. Alafu hapo kwenye matiki tiki atatragwa na DJ Draga Kenya. Kila saa to, kuanzia saa 5 hadi saa 7 Indio Mbogi, India Station. Yes man. Boogie boogie boogie, a boogie 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 boogie, boogie 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 boogie, you do. Shama wewe kada, tuwa faida, we mote.
Iganya mbata nye nongo mbata Wigaji koro ke nongo die Mikere ungo kararie Mahoya mare makia mbelelia Nige balelia kogo daira Kai wako au kanjigua Demogore Nada kamea jeso Ukafati Tane narata Koromagirewe It's easier, it's bigger, it's better. It's Grand Mega Draw. Cheza na shilingi 50 hadi shilingi 2,000 na ushinde mega cash ya 200 million. Isitoshe, kuna mega bonus ya up to 20 million shillings kila Jumatano na Jumamosi. It could be you. Nenda kwa M-Pesa paybill number 777-000. Andika neno KTV. Cheza na kati ya shilingi 50 hadi shilingi 2,000. Round hii ni more draws, more cash and big wins na Lotto. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Wirorere ngucanio ĩno ĩmwe kwa ĩmwe ceceni-inĩ ya Kameme TV.